Welcome everyone. So last class we graphs and diagrams discuss koriছিলো. We already learned how to make frequency tables. Tables bilakor key role ase. So এই tables bur data bur collect কৰাৰ পিছত যিবোৰ আমি tabular representation কৰো বা তাৰ graphical representation কৰো, তাৰ next step to হল যে we want to make some kind of analysis based on this data. So আজি আমি discuss কৰিম how to calculate central tendency. And central tendency under basically we have mean, median and mode. Mean ako there are three different types of mean. One is called arithmetic mean, one is called geometric mean, and another one is called harmonic mean. Okay. So as the name suggests, the central tendency boli naam to kyo dise. What is the purpose there? Why we call them as central tendency? Or measures of central tendency. Ta kyo naam dia hol je the reason why তোমালকে যদি সোয়া in any normal situation যে ধরলিবা তুমি if you consider height, right, or if you consider weight, right, or if you consider say suppose income, বা তুমি যি কোনো বস্তু যেটা কনসিডার করিবা বা প্রাইসও তুমি যদি কনসিডার করা, there is a tendency that more and more number of items always try to fit in the center, the major fale besi value thake. So yak bujibor karone let's try an example. The example is height of Indian people, right? Ami bharatot thoka manukhini heightor upor consider korisu. So height of Indian people jodi tumi enukwa ke dhora je the lowest it can go is say suppose 2 feet, right? The lowest it can go 2 feet tumar adatke horu hobo pare, and the highest it can go is suppose 5 feet, right? 2 feet and 7 feet or bhitorot tumar height to vary koribo pare manuhor, and is a vary kori ase 2 feet or 7 feet bhitorot. And we obviously know je ami jodi gutte suppose India pora ami jodi tumar suppose 10 lakhs manuhok select koru, right? 10 lakh manuhok jodi ami select koru and prottekore jodi height tumi calculate kora, তুমি দেখিবা যে হে 10 লাখৰ ভিতৰত 2 ফিট বা 7 ফিট থকা মানুহ বেছি নাথাকে. there will be very low number of people that 2 feet height আছে বা 7 feet height আছে. now here we are talking about grown ups, the 18 year plus or মানুহ আমি কথা কৈ আছো, right? so adults or ক্ষেত্ৰত আমি চাই আছো যে what is the height of Indian adults, male হোক বা ফিমেল হোক বা থার্ড জেন্ডারে হোক, আমি তাত চাই আছো যে আমি 10 লাখ মানুহ তাৰ পৰা randomly select কৰিছো and তাহাতৰ height calculate কৰিছো. তুমি দেখিবা যে এই যে 2 আছে আটাইতকে সৰু or anything between 2 and say suppose 4 feet, say suppose 4 feet, ইয়াৰ ভিতৰত মানুহৰ সংখ্যা খুব ৰেয়াৰ হ'ব. similarly তোমাৰ যদি 6 ফিটৰ পৰা 6 feetsৰ পৰা তুমি 7 feetsৰ এই যে ৰেঞ্জটো আছে, এই ৰেঞ্জটোত চালেও তুমি গ্ৰেজুৱেলি মানুহবোৰ কম দেখিবা, ৰাইট? সো তুমি যদি এখন সে আমি দেখিছো যে আমি গ্ৰাফিক্যালি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো যে তুমি যদি এনেকুৱা বাৰ ডায়াগ্ৰাম এখনে তুমি প্লট কৰা এট ডিফাৰেন্ট হাইটস, and height is basically group frequency thi basically represent kora jay. so ami jodi histogram ekhon draw koru, the histogram continuous hisabe dhorisu, so histogram plot korisu, ami dekhim je এই 2 to say suppose 3, 2 to 3 খুব কম মানুহ আছে, 3 to 4 ত suppose বহুত কম, তাতকেও like comparatively অলপমান বেছি, but still it is less. similarly 6 to 7 তো তোমাৰ comparatively বহুত less মানুহ আছে. but তুমি যদি 4 to 5 যোৱা, right, 4 to 5 and 5 to 6 ত চাবা, you will get a lot of people. এই যে 10 লাখৰ ভিতৰত বহুত পাৰ্চেন্টেজ তোমাৰ 4 to 5 and 5 to 6 or range or ভিতৰত থাকিব. তো ultimately তুমি সালা যে এই ৰেঞ্জ টু this is the range is 2 to 7 or ভিতৰত আমি কনসিডাৰ কৰি আছিলো, but more and more people এই যে আমি যে ডেন্স ভ্যালুটো লৈছো, ডাঙৰ গ্ৰাফ কেডাল যে পালো, ডাঙৰ বক্স কেটা হি সদায় মাজত আছে, ৰাইট? সদায় সেন্টাৰৰ ফালে আছে. so that's the concept of central tendency. central tendency basic to এইটোৱে যে আমি যিকোনো ধৰণৰ মেজাৰমেন্ট নলও কিয় তাত এক্সট্ৰিম ফালে, এইটো এটা এক্সট্ৰিম, 2 is the extreme low, 7 is the extreme high, right? তো 2 আৰু 7 ৰ তোমাৰ ভ্যালু কম থাকিব
and as you gradually start going to the center তুমি যিমানে তাৰ মাজৰ পইণ্টলৈকে গৈ থাকিবা তোমাৰ number of item increase হৈ গৈ থাকিব that's the concept of measures of central tendency আৰু এই any kind of data এই যে মাজৰ mid point to যে উলাব পাৰি এই value to হেইটো কোনে কিহে উলাব পাৰি that is find out using measures of central tendency so all the measures under central tendency we have mean right mean median and mode mean median mode প্ৰত্যেকৰে নিজাজা এটা এপ্লিকেশনস আছে প্ৰত্যেকটো এটা বেলেগ বেলেগ পারপাসত ইউজ কৰা হয় ফাইন এটা mean can further be of three types eta to hol arithmetic eta to hol tumar geometric and last one is your harmonic so we have in total 5 different measurements pasta different measurements ase arithmetic mean geometric mean harmonic mean median and mode all of them a pasta together ami eta common naam disu this is called measures of central tendency so ei je mo kolu je ei value bur hodai major phale hua eta tendency thake it always tries to go to the center so ei measurement bure tumak he center to ulabole help koribo so mean hok ba median hok ba mode hok hi proত্যেকে tumak he center to code বা highest frequency code আছে হেতু উলাবৰ কাৰণে তোমাক হেল্প কৰে so every measurement has some kind of good things about them and some kind of bad things about them যে হিয়াত কিছুমান মেৰিটস আছে কিছুমান ডিমেৰিটস আছে তুমি arithmetic meanৰ কিছুমান মেৰিটস পাবা তাৰ ঠিক তেনেদৰে কিছুমান ডিমেৰিটসও আছে geometric meanor কিছুমান তোমাৰ মেৰিটস আছে বা ঠিক তেনেদৰে geometric meanor তুমি কিছুমান ডিমেৰিটসও পাবা so all of the measures of central tendency has their own good things and bad things also so based on that এই যে গুটেখিনি যে ইয়াতৰ ভাল বা বেয়া এইখিনি গুটেখিনি মিক্স আপ কৰিলে আমি কি পাম যে আমি always try to find out the best thing out of this lot right so আমাৰ অবজেক্টিভ to হল যে আচ্ছা সবৰে যদি এটা কিছু ভাল গুণ আছে কিছু বেয়া গুণ আছে out of this lot kuntu ataitke better hobo right he janibor karone je which measure of central tendency is the best there are certain rules but certain tumi characteristics ji tumi bisora in a measures of central tendency the eketa jodi characteristics eta measures of central tendency fulfill kore tetia hole ami kom je it is the most appropriate to use in any kind of data so a characteristics keita hol number 1 it should be rigidly defined the rigidly defined or ortho hol je deneke tumi kunuba eta kotha physics or khetrot jodi tumi swa বা কোনোবা এটা কনসেপ্ট তুমি কেমিস্ট্রি ক্ষেত্ৰত চোৱা বা কোনোবা এটা কনসেপ্ট তুমি ম্যাথমেটিক্সৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা so there is a formula suppose so in case of mathematics we know that a plus b whole square is equal to a square plus twice ab plus b square so এইটো আমি কোনো সিচুয়েশনতে under any kind of circumstances we cannot alter this যে এই ফর্মুলাটো সদায় সেম থাকিব তুমি হেতু অসমত তুমি ক্যালকুলেট কৰা বা তুমি দিল্লীত গৈ ক্যালকুলেট কৰা or some other places you will remain this formula will remain the same it is hard right hard and rigid মানে হি rigid মানে it is completely fixed হি কেতিয়াও change নহয় under any situation so হেতু হল যে this formula of the central tendency যেটো measurement আছে তাৰ যেটো formula আছে বা যেটো concept আছে this concept should be rigidly defined right next characteristics is it should be easy to calculate and understand right so ek jitu
মেজাৰমেণ্ট লৈছোঁ আমি অফ চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চি মেজাৰমেণ্টটো ইজিও হ'ব লাগিব এজ ৱেল এজ যিবোৰ মানুহে সেইটো কেলকুলেট কৰিব বা যাৰ আগত আমি সেইটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম দিছ ভেলুজ বা তাৰ এনচাৰ যিটো আমি পাম ডেট শুড বি ইজিলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডেবল যেনেকৈ আমাৰ গ্ৰাফৰ মেইন কনচেপ্টটোৱে আছিলে যে আমি যিটো জেনেৰেল মাছ আছে জেনেৰেল মাছক আমি সেইটো খুব সহজতে বুজাব ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ যে অ'কে উই হেভ কালেক্টেড এ চাৰ্টেন কাইণ্ড অফ ইনফৰ্মেশ্যন সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো আমি কি কৰিব লাগে যে যিমানে পাৰি সিমানে সহজ ভাষাত আমি মানুহৰ আগত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ এণ্ড তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিছিলোঁ প্ৰথম আমি টেবল ট্ৰাই কৰোঁ টেবলত যদি কথাবোৰ কমপ্লেক্স হৈ গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰোঁ সেইবোৰ গ্ৰাফ হিচাপে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ তো এই কেলকুলেশ্যনছবোৰ যে কৰিম আমি চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চি মেজাৰমেণ্টবোৰ যে আমি কেলকুলেট কৰিম ডেট শুড অলছ' বি ইজি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যে মানুহৰ আগত যদি আমি কওঁ যে অ'কে দ্য এভাৰেজ অৰ দ্য চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চি ফৰ হাইট অফ ইণ্ডিয়ান পাৰ্চন এডাল্টৰ কাৰণে ইজ চে ছাপ'জ 5.6 চ' মানুহে ইনষ্টেণ্টেনিয়াছলি বুজি পাব লাগিব অলছ' দ্য ফৰ্মুলা বাই হুইচ উই আৰ কেলকুলেটিং যদি খুব কমপ্লেক্স হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকে সেইটোক একচেপ্ট নকৰিব ইউজ কৰিবলৈ হেজিটেট কৰিব চ' সেইটো আমি নিবিচাৰোঁ চ' এই আইডিয়েল মেজাৰ অফ চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চি should be first of all rigidly defined next it should be easy to calculate and understandable number 3 is it should be based on all the observation so it should be based on all the observation অৰ্থটো হ'ল যে তুমি সাপোজ 10টা অবজাৰভেশন লৈছা ৰাইট so you have collected 10 values and 10 value কালেক্ট কৰাৰ পিছত যদি তুমি এটা মেজাৰমেন্ট লৈছা only based on the ফৰ্মুলাটোৱে মাত্ৰ এটাহে অবজাৰভেশন ইউজ কৰে so বাকি 9টা অবজাৰভেশন তোমাৰ কোনো মিনিং নাথাকিলে তাত it gone wasted right so এই মিনিং নাথাকা অৰ্থ means আমি এই ভ্যালুখিনি এনে খেদালো where we had potential যে তুমি 10টা অবজাৰভেশন কালেক্ট কৰিছা so 10টাৰ ওপৰতে তুমি বেস কৰি কিবা এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলা হেতেন that would have been more precise compared to something which use one or two of them right that's one thing that you should remember that jimanka observation ase tumi collect korisa ataire uporot base kori jodi formula ta banabo para that is more appropriate if the formula uses it number 4 is it should be capable of further mathematical treatments it should be capable of further mathematical treatments ইয়াৰ কনসেপ্টটো হ'ল যে তুমি যদি এটা ফৰ্মুলা ক্যালকুলেট কৰিছা ক্যালকুলেট কৰি ফৰ্মুলাটোৰ পৰা এটা ভ্যালু পাইছা you should further manipulate it যে তুমি ভ্যালুবোৰ যি পালা তাৰ ওপৰত বেস কৰি তুমি আকৌ যদি যে সাপোজ নরমালি একদম সিম্পল ভাষাত ক'ব লগা হলে এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰি তুমি ভ্যালু এটা পালা x right now you need what will be the value for twice x right twice x হলে কি সিচুৱেচন হ'ব বা এনেকুৱা লৈছা যে a b c তিনটা ভ্যালু আছে হিয়তক ইউজ কৰি তুমি এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলা ইউজ কৰি এটা ক্যালকুলেট কৰিলা of you get the value x হিসাবে যে কোনোবা এটা মেজারমেন্ট অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি ইউজ কৰিছা মিন মিডিয়ান মোড জি নহওক ইউজ কৰি আলটিমেটলি ভ্যালুটো পাইছা x এতিয়া তোমাক কি লাগে যে twice b twice and twice c হলে কি হ'ব এটো রাইট so further mathematical treatment means আমি ইয়াত মাল্টিপ্লাই কৰিছো মাল্টিপ্লিকেশন ইজ a mathematical treatment so multiplication কৰাৰ পিছত কি হ'ব পাৰে তোমাৰ ৰিজাল্ট so he formula too should be capable of handling this kind of situation also number 5 is it should be least affected by the fluctuation of sampling
fluctuation of sampling. এইটোৰ অৰ্থ হ'ল this point means that suppose you have a population of this size, ইমান ডাঙৰ এটা population আছে, and হেইটো পৰা we want to derive a sample of size like this, right? ইমান এটা ডাঙৰ আমি sample যে এইটো capital N sizeৰ এটা population আছিল, তাৰ পৰা small n sizeৰ আমি এটা sample draw কৰিম, but to be precise যে ইয়াতে 100 জন মানুহ আছিলে, আমি 10 জন মানুহ সিলেক্ট কৰিব বিচাৰিছো। সো সেই 10 জন মানুহ 100 জন মানুহৰ এনুকুৱাকে there will be numerous people, right? সেই 100 জন মানুহৰ 100টা পইণ্ট আছে সাপোজ এই পপুলেশন, right? সো তুমি বিচাৰিছা 10 জন মানুহ, তো তুমি এইকেজনকো সিলেক্ট কৰিব পাৰা, right? এইকেজনক সিলেক্ট কৰি উঠি তুমি হে ফৰ্মুলাটো ক্যালকুলেট কৰিব পাৰা। সাপোজ দা ভ্যালু ইজ সাপোজ a1, নেক্সট সাপোজ তুমি এইকেজন মানুহ সিলেক্ট কৰিলা, হে ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিলা, ইউ গেট a2, তুমি এইকেটা মানুহ সিলেক্ট কৰিলা এন্ড ক্যালকুলেট কৰিলা, ইট ইজ a3। যদি a1 a3 a2 এইবিলাক যদি এটাত পাইছা তুমি সাপোজ 25, আনটোত পাইছা 0.25, আনটোত আকৌ পাইছা যে 250, so ইহঁতৰ মাজত গ্যাপটো খুব বেছি হৈ আছে, right? It is fluctuating a lot. তো as soon as তুমি স্যাম্পলটো চেঞ্জ কৰি দিয়া, তোমাৰ হে ফৰ্মুলাটোৰ ভ্যালুটো ড্ৰাস্টিক্যালি চেঞ্জ হৈ যায়। ড্ৰাস্টিক্যালি মিন্স একদম ডাঙৰকে চেঞ্জ হৈ গৈ আছে। সো এটা ডাঙৰ ভ্যালু চেঞ্জ হৈ যোৱাৰ মানে তোমাৰ ফৰ্মুলাটোত তোমাৰ কিমান এটা dependable নহয় ইয়াত। In this case, your formula is not is that dependable or reliable যে তুমি স্যাম্পল তো যদি চেঞ্জ কৰি দিলে হি ভ্যালু তো ইমানেই চেঞ্জ হৈ যায়, that means তোমাৰ ফৰ্মুলাত কিবা এটা নহলে কিবা এটা ড্ৰবেক আছে। so your formula should be such that তুমি যিমানে হি পপুলেশন তোৰ জি ধৰণে তুমি স্যাম্পল সিলেক্ট নকৰা কিয়, যে তুমি এইটো এংগেলৰ পৰাই লোৱা বা এইটো এংগেলৰ পৰা বা যোনটো ৰিজনৰ পৰাই তুমি স্যাম্পলটো নোলোৱা কিয়, the formula should be such that যে তোমাৰ ভ্যালুবোৰ খুব উচৰা উচৰি আহিব লাগিব, right? So that is your number 5th point. So number 6 is it should not be affected by extreme values. Extreme value means jitu tumar data ase ba tumi jitu information collect korisa, tat suppose moi eimato jeneke ami height or khetrot loisilu je 2 feet datke horu loisilu and suppose 7 feet atatke uporot loisilu, so atatke left side ot ba atatke horu value to eta extreme point, atatke dangor value to eta extreme point. so ei je extreme values or ortho to hol atatke dangor value ba atatke horu value. so 6 and 7, so hey keta value e tumar formula to himan dangor ke value to impact koribo na lage, that is another criteria that it should fulfill. And last one is it should be readily comprehensible. Comprehensible means he লগে লগে তুমি বুজি পাব লাগিব। it should be self explanatory, যে নিজেই এটা এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব নিজৰ ভ্যালুটো, যে মই যদি কো the average height of Indian male is 5.2 feet, right? so ekha kotha koar logal lage tumaloke nije eta bujibo lagil je okay 5.2 feet on an average the maximum manuhore iman height thake, right? so a average is a measurement of central tendency, right? so arithmetic mean to ke ami average boli ko, so average koar logal lage ami yat explain hoi gose logal lage ami logal lage buji paisu je tar conclusion to
এই ফৰ্মুলাটোৰ যিটো ৰিজাল্ট আছে এই ৰিজাল্টটো তুমি কোৱাৰ লগে লগে তুমি বুজি পাব লাগিব so these are the points that are characteristics of a good measures of central tendency. Number 1, it should be rigidly defined. Number 2, it should be easy to calculate and understand. Number 3, it should be based on all the observations. And number 4, it should be capable of further mathematical treatments. Number 5, it should be least affected by the fluctuation of sampling. The sample to change korile akko effect hobo na lage. It should not be affected by extreme values. And last one is it should be readily comprehensible. So these are the points that any ideal measure of your central tendency should satisfy. Here অৰ্থটো হল এনেকুৱা নহয় যে আমি যিকেটা ইয়াত ডিসকাস কৰিম যে মিন মিডিয়ান মোড অ্যাৰিথমেটিক মিন জিওমেট্ৰিক মিন হিহতে প্ৰত্যেককে এইটো স্যাটিসফাই কৰে এই সাতটা কন্ডিশন ইট ইজ লাইক এ বেঞ্চমাৰ্ক যে তুমি বিচাৰা যে এইকেটা হ'ব লাগে সো আমি শপিং কৰিব গৈছো শপিং কৰিব গৈ আমি বিচাৰো যে আচ্ছা এই মোৰ বস্তুখিনিত এইটো কোৱালিটি থাকিব লাগে বাট মেনি টাইম এনেকুৱা হয় যে আমি যিকেটা মাইন্ডত লৈ গৈছো হে গুটেই কেইটা আমাৰ অপশনস টিক নহবও পাৰে they should not fulfill all of them but we always try to find out something which tick most of them যে সাতটা কোৱালিটি আছে but এই গুটেই মেজারমেন্ট কেইটা এই সাতটা কোৱালিটিয়ে যে ফুলফিল কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ হাৰ্ড এন্ড ফাষ্ট ৰুল নাই but আমি সদায় বিচাৰো যে আমি যেটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম ফৰ आवर ষ্টাডি এই সাতটাৰ ভিতৰত এট লিষ্ট সবতকে বেছি হি যাতে যিমান বেছি পাৰি হিমান হি স্যাটিসফাই কৰিব লাগে right so let's start with arithmetic mean okay the first topic is arithmetic mean so in arithmetic mean এটা আমি প্ৰত্যেকটো ফৰ্মুলা ইয়াত জিদু যে সাপোজ arithmetic mean geometric mean harmonic mean median or mode এই প্ৰত্যেকতে আমি দুটা পইণ্ট অফ ভিউ পৰা ফৰ্মুলাবোৰ ষ্টাডি কৰিম ফাৰ্স্ট অফ অল পইণ্ট অফ ভিউ টু এনেকুৱা ধৰণৰ যে তুমি ডেটাটো জাস্ট নৰমালি ডেটা এটা আছে তুমি পাঁচজন মানুহক খুদিছা হোৱাট ইজ ইয়োৰ এজ হিয়তে পাঁচজনে তোমাক আনসাৰ দিছে সে মোৰ বয়স সাপোজ 25 মোৰ 27 মোৰ 21 মোৰ 18 and মোৰ suppose 30 right so they have given you data so enukwa dhornor this we call as ungrouped data right ungrouped data so enukwa dhornor data hole formula to ki hobo aru already ami ki koise je group frequency ase so ami group frequency point of view porao formula to samjhe suppose jodi enukwa ase যে মু জাক মই এজ হুদিছিলো তাৰ ভিতৰত 10 to 20 থকা মই 5 জন মানুহ পাইছো and 20 পৰা 30 থকা suppose মই 10 জন পালো and 30 to 40 থকা মই মাত্ৰ 2 জন পালো let's say so this is a case of group frequency right so group frequency data hole formula to ki hobo and ungroup hole ki hobo এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ডেটা আমি তো সদায় এনেকুৱা এক্স্যাক্টলি ভ্যালু ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব নোৱাৰো সো নরমালি আমি কি কৰো উই ৰিপ্ৰেজেন্ট ইট ইন এ জেনাৰেল ওয়ে কেনেকে যে আমি ইয়াক x1 x2 আপ টু xn হিচাপে ডিনোট কৰিম যে এনেকুৱা টাইপ অফ ডেটা আমি এনেকে লিখিম যে x1 x2 আপ টু xn আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আন্ডাৰ দিস আমি কি কৰিম যে দেয়াৰ আৰ সাম নাম্বাৰস x1 x2 আপ টু xn with corresponding frequencies f1 f2 up to fn that means yak dhorilok tumi x1 boli dhorila yak f1 boli dhorila yak x2 boli dhorila yak f2 boli dhorila and so on right so that is the general terminology jitu ami use korim to represent this kind of data so it arithmetic mean or khetrot ki hoy let the okay sorry anakali let
there are n observations x1 x2 up to xn, then the arithmetic mean is given by it is given by x1 x2 up to xn divided by number of observation is n, right? So n ta observation ase, so n ta observation of prothomote ami add korim tar total to ulam divided by keita observation ase hetura divide korim, and this is in general denoted by the symbol x bar. So ami arithmetic mean ok hoday denote koribor karone x bar denote koribo paru, right? So this is eta edu concisely jodi likhibo lage, it will be 1 by n summation I goes from 1 to n x I. This is the formula. Summation symbol jodi use koru, right? Etu hol ungroup frequency karone. So for group frequency ki hobo je again let there are n observations x1 x2 up to xn with corresponding frequencies, frequencies bur hol f1 f2 up to fn. Then the arithmetic mean is given by x bar is equal to, so x1 k bar hoise f1 type plus x2 k bar hoise f2 type up to xn k bar hoise fn type. Our total number of observations kihere ulai group frequency is the add of the frequency, so f2 up to fn. So it concisely jodi tumi etu likhibo lage, this can be written as this is equal to a2 whole summation I goes from 1 to n fi, and this is summation xi fi, I goes from 1 to n. Okay, এটা আমি summation fi সদায় এটা সিম্বলেৰে ডিনোট কৰো যে টোটাল ফ্ৰিকুৱেন্সি বিলাক যেটো এড কৰিছো f1 আৰু f2 up to fn এটো এটা সিম্বলেৰে ডিনোট কৰে, that is capital L. So capital N is I goes from 1 to n fi. So etu ki hoy jabo 1 by n summation I goes from 1 to n xi into fi, right? So this is the formula for arithmetic mean in case যে তোমার তাত frequency distribution আছে, that means you have some values and corresponding frequencies. So এটা arithmetic mean or কিছুমান ভাল গুণ আছে, some merits and কিছুমান বেয়া গুণ আছে, demerits, right? So every measure of your central tendency has their own merits and demerits. So hey moteri tomar arithmetic mean oru কিছুমান merits আছে and কিছুমান demerits আছে. So the merits of arithmetic means are merit number 1 is it is easy to calculate
is easy to calculate and simple to understand. And simple to understand. Number 2, it is rigidly defined. Rigidly defined. Number 3 is it is based on all the observations. Okay, number 4, it is suitable for further mathematical treatment. And then number 5, it is not much affected by fluctuation of sampling. Fluctuations of sampling, right? And next one is number 6, it facilitates, or it is good for comparison, right? I mean compare koribo paro using this arithmetic mean. So as you see, tumi jiketa ideal measurement disile, ideal measurement tot ki asile, ideal measurement or characteristics, it should be rigidly defined. So arithmetic mean, so we will check it like this, ami prottek to measurement a rule keta follow kori asa na ami sam. So in this case arithmetic mean, it follows, it should be rigidly defined, right? It should be easy to calculate and understandable, that is also satisfied. It should be based on all observations, right? So gutei kita observation tumi add koribo lage, that means yes, it is based on this. Rigidly defined means arithmetic mean or formula hoday same e thakibo, e change no hoy. Thik tera it should be easy to calculate, so just add koribo lage, the number of observations divide koribo lage, so it is obviously easy. So it should be capable of further mathematical treatment, heitu satisfy korise, right? So tumi jodi a, b and c plus kori 3 re divide kora, you will get a plus b plus c by 3, which is the arithmetic mean. It is twice a, twice b, twice c korileo, you will get 2 common lola, so 2 by 3 times of a plus b plus c. So mathematical treatment hole eta ami 2 times add multiply koriyo ami mean ulabo paro, right? So it should be least affected by fluctuation of sampling, that is also satisfied, right? So extreme value to khali satisfy nokora, it is affected by, and it should be readily comprehensible, right? That is also your satisfied. Readily comprehensible is more already example to this way, the height of Indian male jodi moi ko, the height of Indian male is suppose 5.3, তুমি লগা লগা বুজি পাবা যে এভারেজ টু কৈছে means maximum মানুহৰে ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে থাকে, right? So the only point that arithmetic mean does not satisfy it is not your independent of the effect of extreme value, যে extreme value এটা impact কৰে। ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল extreme value impact কৰে, এইটো যদি মই explain কৰিব লগা হয়, তুমি চোৱা যে let's take two numbers or three numbers 1, 2 and 3.
So add kori dile, there are 3 numbers divided by 3. So it is 5, 6. 6 divided by 3 is 2. So that means 1, 2 or 3, 18 number arithmetic mean is 2, right? ঠিক তেনেদৰে suppose আমি 1 2 3 4 and 5 লৈছো সে পাঁচটা ভ্যালু আছে so 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 divided by পাঁচটা ভ্যালু আছে so it's 5 and you will get it as 15 by 5 so it will be 3, right? So arithmetic mean কি হল 3 হল and obviously 3 to code আছে একদম মাজতে আছে so মই কৈছিলো যে central tendency is find out always the center where maximum of your observation try to go so that is fine ya to 2 paisa so majote ase fine but imagine that that eta value this 5 or height it is 105 suppose right so most of them pasta bitot sarita 1 2 3 4 ase eta extreme value ase 105 so arithmetic mean ki hoy jabo je 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 105 so 105 jodi tumi at add kora that means we are adding 100 more so that means it will be 115 divided by 5 so 115 ok jodi tumi divide kora you will get 23 I guess right so this is 23 so average etia x bar will become 23 kintu number geta sale tumi soa je pasta bitot 4 tae ekor akhe pakhe ase right ekor pora 4 ase eta he tumar besi value ase so just because of this extreme value tumar arithmetic mean to agot tumar 1 2 3 4 5 asile and arithmetic mean majote asile ei to jetia range asile eta value 105 ahi gol yate লগে লগে তোমার মিন টু কোলেকে 23 লকে শিফট হৈ গল রাইট 23 শিফট হৈ গল বাট ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কিন্তু এইটো রেঞ্জতেই আছে সো এটা এক্সট্রিম ভ্যালুয়ে তোমার অ্যারিথমেটিক মিন টু খুব ড্রাস্টিক্যালি বহুত দূৰলৈকে চেঞ্জ কৰি লৈ যাব পাৰে দ্যাট ইজ দ্য ড্ৰবেক অফ অ্যারিথমেটিক মিন যে এটা এক্সট্রিম ভ্যালু আহি গলে এটা খুব ডাঙৰ ভ্যালু আহি গলে আলটিমেটলি নো ম্যাটার তোমার বাকি নাম্বারসবোৰ কোনফালে আছে ইট উইল চেঞ্জ drastically the बहुत बेसी change हो जाओ that is the demerits so which leads to us the demerits of arithmetic mean right so the demerits are number 1 it is not suitable if we have missing information missing information ortho to etu hol je tumak disu 1 2 3 and there is something missing and then 5 6 8 এটা arithmetic mean hobole hole gute kita add koribo lage but we cannot add a missing value right divided by something so etu ketao possible nohoy so ei karone arithmetic mean missing value thakile ami ketao calculate koribo nwar number 2 is it is not possible to calculate for open and class right it is not possible to calculate arithmetic mean for open and class so etu ami numericals korile tumalke besi better way buji pawa but still etia ma explain korar karone koisu je suppose jetia ami interval ot koisu je group frequency khetrot koisu so if you are 10 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 and
like this, right? And we have some frequency, suppose 5 10 5 10, right? So ami ki koru to obviously yata class interval ase, so class interval eta frequency jitu formula asile, it is 1 by n summation fi xi. So fi bur to a bur hol f eketa hol, so f1 f2 f3 f4 eketa, right? But we need x also, right? Yate duta value ase, there are two items, so duita ami ketao consider koribo noaru. So ami ki koribo lagibo, we have to make them some kind of adjustment. So adjustment to ki hol je my already tomar frequency table or khatot koisilu je there is a term called mid values, right? Mid values bili concept eta ase. Mid values is nothing but lower value upper value tahatok plus kori kine 2 re divide koribo lage. So 0 10 yat 5 hobo, yat tomar 15 hobo, yat 25 hobo, yat 35 hobo. So ebur hai actually x1 x2 x3 and a2 whole x4, right? Saita value asa. But jodi tumar class interval to enukwa dhorono asile je it is less than 10, 10 to 20, 20 to 30 and greater than 30 suppose. Ere enukwa dhoronoro class interval kisuman thake, tumar kisuman data collect kora jay je use is your age, suppose to me most appropriate je suppose to me bisarisa are you an adult or not, less than 18 hobo tetia, right? So are you an adult or not to me less than 18 dhoriba. Less than 18 dhorile we don't know what is the lower limit, ami 0 no dhoribo noaribo paru. Or ketia ba ki hoy je age group ot je are you a senior citizen greater than 60 hisabe data collect kora hoy. Greater than 60 তুমি নাজানা যে whether it is 70 লকে আছে or 80 লকে আছে, কৰবাৰ 100 লকেও থাকিব পাৰে, কৰবাৰ হয়তো it is most possible যে 120 লকেও থাকিব পাৰে. So we don't know exactly what is the last value. 60 পৰা গৈ কোট হে হৈছে আমি নাজানো. So these are called open end intervals. এইটো যে এই দুটাক তোমাৰ open end interval বুলি কয়. এটা open end interval ত যদি দুইটা lower limit আৰু upper limit তুমি নাজানা, lower limit upper limit নাজানিলে you cannot calculate the mid value. Mid value calculate koribo noarile tumi ultimately mean ulabo noara, right? Arithmetic mean. So that's the drawback, that it is not possible to calculate arithmetic mean for open end class. Number 3 is it is heavily affected by extreme values. It is heavily affected by extreme values. And number 4 is it is not possible to determine graphically. Okay, unlike এইটোৰ অৰ্থটো হল তোমাৰ যিকেটা mean গুটে কেইটা graphically determine কৰিব নোৱাৰি, arithmetic এ হোক, harmonic এ হোক বা geometric হোক, but median আৰু mode মই লাষ্ট ক্লাছত অজীৱৰ ক্ষেত্ৰটো কৈছিলো যে অজীৱৰ যেটো intersection point হেইটো আমাক median দিয়ে. So that's a graphical way, just graph kon plot koriya tumi easily median ki hoy without even calculating any formula use nokorake ami directly median ki hoy calculate koribo par. But in case of mean tenukwa dhana kono provision nai. The same provision is also available for mode also. Mode ami graphor hohayot calculate koribo par. So that is one kind of a drawback, though it is not a major drawback, but it is kind of a demerit for arithmetic mean. So there are certain properties of arithmetic mean. Properties bur hol number 1, the algebraic sum of deviation
a set of information or set of observation from their arithmetic mean is 0. Okay, so there are two ways we can prove this. One is logical ba just explain to me, observe kori tumi prove koribo para. Otherwise one is your algebraic way, je algebra hoya tumi etu prove koribo para. Let's try the algebra method. First of all, deviations means how much it is, it kind of a difference, kiman tumi difference ase value. So here ortho to hoise je tumi suppose there are three numbers. So let's first explore the logical way of doing this. Then let's start with three numbers 1, 2 and 3. Moi already dekhaichu je ei tinta value arithmetic mean lole tumi add koriba 6 paba, tinta value ase to 3 re divide koriba, you will get 2 ultimately. And another trick, jodi tumar enake successive numbers ase, if your numbers are in an arithmetic progression, yet as what these are in a arithmetic progression with a common difference of 1, right? So arithmetic progression of thakile hoday middlemost value is the arithmetic mean. So 1 2 3 tahator majot gap 1 1 ase, so the middlemost is 2, so arithmetic mean hey 2 hobo. So tumak 2, so 4 6 and 8 dia ase, so what 2 2 gap ase, so 6 will be the arithmetic mean. So enukwa dhৰণৰ data thakile tumi ketia formula use koriboi na laga, you directly know the middlemost value is the arithmetic mean. Okay, so ei tinta value arithmetic mean, that is x bar, is found out to be 2. The deviation or ortho hole je if I subtract this 2 from all of them, the 1 minus 2, right, 2 minus 2 and 3 minus 2. So ei bilakok deviation buli koy, je ei value bur how much they deviate from the arithmetic mean. Basically deviation means arithmetic mean or pora tar difference kiman, what is the minus korile kiman pam. So 1 minus 2 is minus 1, right? This will be minus 1, this is 0, this is 1. It is deviation of value ei bilak, these are the deviation value. Je 1 e arithmetic mean to pora minus 1 means he কম আছে, right? Minus 1 is, it is less 1. 0 means they are similar, 1 means ek dangor, 3 is 1 greater than. It is deviation bur jodi moi add kori diu, you get minus 1 plus 1 cancel out hoy, you will get 0, right? So this sum kora mane ki sum of deviation. So a step to koa hoy sum of deviation, ei bilakok koa hoy deviation, right? So deviation bilako add korile tumi 0 paisa. So okay, so our claim is true for 1 2 3. So what about more than 3 numbers? Je ami 5ta value loisu suppose, and this time we will take unequal intervals suppose, right? So 1 3, next suppose 10, then suppose 12, and say suppose this one is 16. Okay, so these are the values. So here ami eta arithmetic mean ulam. So arithmetic mean will be x bar equal to 1 plus 3 plus 10 plus 12 plus 16 divided by pasta value ase, so 5. So this is equal to 8.4, right? So arithmetic mean ami 8.4 palu. So এটা deviation bur jodi calculate koribo loga hoy ki hobo, it will be 1 minus 8.4, this will be 3 minus 8.4, this will be 10 minus 8.4, this will be 12 minus 8.4, and this will be 16 minus 8.4. So 1 minus 8.4 ek divide ki tomak minus 7.4, right? So this will give you minus 5.4.
So 10 minus 8.4 will give us 1.6. This will give us 3.6 and this will give us 7.6. So deviations bur kiman palu? We got 7 minus 7.4, 5.4, 1.6, 3.5. So I mean sum of deviation lobo loga hale we will have to add them. So we will simply add them. The value you will get is 0. So tumi loke saba that you will get the value as 0. So that means this is true for 5 numbers also uneven interval karone. That means in general hetu true e hobo. Tumaloke g number e nulua kyo deviation. So now this can also be proved using an algebra. So algebra khetrot ki hobo? Just suppose there are numbers x1, x2 up to xn, right? So x1 and x2 xn ase and tahator arithmetic mean is denoted by x bar, right? To the sum of deviation, right? I goes from 1 to n, xi minus x bar, right? A2 ulabo lage. Sum of deviation, this can be written as summation I goes from 1 to n xi minus summation I goes from 1 to n x bar, right? So etia jodi tumi a2, we know x bar is nothing but 1 by n summation I goes from 1 to n xi, right? So a2 jodi ma cross multiply kori do n to a2 side, this will be n times of x bar is equal to summation I goes from 1 to n xi. So that means ER thait ami ki likhibo paru n times of x bar likhibo paru minus ki ase je this x bar ot kono dhoroner I nai, right? So summation was supposed to be from I goes from 1 to n, yate I janake ase yat kono dhoroner I nai. So I na thakile hetu ki hoi jay, that is a constant. So tumak jodi moi ko that there is a summation I goes from 1 to 10 2 2 tumi 1 পৰা 10 লকে add কৰি আছে, but there is no I. ইয়াৰ অৰ্থ to hold 2 plus 2 plus 2 plus actually you are adding to 10 times, right? 2 10 বাৰ 10 times add কৰা means কি 2 into 10. So ঠিক তেনেদৰে x বাৰক I পৰা n লকে add কৰা যত I নাই, it is something adding a constant, so it will give you n times of x bar. So দুইটা same, so you will get 0, right? So that is the proof. Algebraically proof koribo para and tumi logically proof koribo para. So this is your first property, right? So next property is property number 2, which is the sum of the squares of the deviation of a set of values is minimum when taken about mean. Now this property you will understand later on, etia buji napaba, but jetia ami dispersion ba standard deviation, mean deviation etc ami jetia study korim, tetia that is will be more clear to you, but for the time ami property to likhi rakhisu, that is the sum of the squares of the deviation of a set of values is minimum when it is taken about mean. Number 3 is okay, next property is if the size and
mean of two data set but two sets of observation is known then we can calculate the mean of the combined set of observation. Okay, so ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল if you have say a set of observation the x1 আছে x2 আছে up to xn আছে ইয়াত n টা ভ্যালু আছে and ইয়াৰ mean to suppose x bar there is another set y1 y2 up to ym suppose ইয়াতে m টা ভ্যালু আছে and ইয়াৰ mean to হল y bar so আমি just suppose এই n ৰ ভ্যালু to জানো x ৰ ভ্যালু to জানো m or value জানো y bar তেতিয়া হলে আমি যে combine যে x1 x2 up to xn y1 y2 up to yn এই গুটেই বিলাকক যদি মই একেলগে লৈ তাৰ mean উলাব লাগে let's say the mean is denoted by a suppose a bar so a bar basically কি হয় it is x1 x2 গুটেই বিলাকক add কৰিব লাগে y1 y2 up to ym total number of observation ki hobo x n ta asile y m ta asile so it will be n plus m etia x bar or formula ki hoy x bar is nothing but x1 plus x2 up to xn divided by n y bar or formula ki hoy y1 plus y2 up to ym divided by m এটা যদি cross multiply করা দুইটা you will get the sum of x1 x2 up to xn আৰু y1 y2 n কি হিসাবে পাবা it is equal to y bar into m আৰু this is equal to n times of x bar so হেইটো আমি ইয়াত বহাব পাৰো so this is n times of x bar m times of y bar m plus n so this is the formula যে তুমি যদি mean কেইটা জানা আৰু কেইটা ভ্যালু আছে জানা যে হলে তুমি combined হিয়টা গুটেখিনিৰা mean কিমান হ'ব হেইটো তুমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা right so that is your properties of arithmetic mean আমি next classত arithmetic mean or কেইটামান numericals as well as কোনটো situationত arithmetic mean use কৰিলে appropriate হ'ব এই বিষয়ে ডিসকাস কৰিম so that's all for today see you in the next class